Good morning, all the leaders. Welcome everyone. My పేరు వాసు పమిడి డైమండ్ మాస్టర్ ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్ లీడర్. సో మనం జిఎస్ఎంసి గో సేల్స్ మాస్టర్ క్యాంప్ 4th వీక్ చూస్తా ఉన్నామండి. సో దాని కంటిన్యూషన్. సో ఇది అటామీ అఫీషియల్గా గ్లోబల్గా కండక్ట్ చేస్తున్నటువంటి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. ఎవరైతే సేల్స్ మాస్టర్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారో అటువంటి వాళ్ళ కోసం కంపెనీ కండక్ట్ చేస్తున్నటువంటి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. సో ఇది గ్లోబల్గా జరుగుతుంది త్రూ ఛానల్ అటామీ. అఫీషియల్ ఛానల్ అటామీ ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా ఈ ప్రోగ్రామ్ని మనకు అందిస్తూ ఉన్నారు. సో ఇది చూడాలని అంటే ముందుగా మనం గ్లోబల్ కంట్రీని మనం చూస్ చేసుకోవాలి కంట్రీగా. సో తర్వాత మన ఐడి పాస్వర్డ్ తోటి లాగిన్ అవ్వాలండి. ఎవరైతే రిజిస్టర్ చేసుకున్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది వాళ్ళ ఛానల్ అటామీలో కనపడటం జరుగుతూ ఉంది. సో ఐడి పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అయిన తర్వాత టాప్లో కనుక చూశారు అని అంటే గ్లోబల్ జిఎస్ఎంసి అని చెప్పేసి ఉంటుంది. ఇది వెబ్సైట్ అండి. వెబ్సైట్లో ఈ విధంగా టాప్లో సిహెచ్ అటామిక్ గ్లోబల్ అనేటువంటి ఆ లోగోకి రైట్ సైడ్ కనిపిస్తూ ఉంది. అదే మొబైల్లో అయితే ఆప్షన్స్లో ఉంటుందండి. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి 3 లైన్స్ ఆప్షన్స్లో గ్లోబల్ జిఎస్ఎంసి మీద మనం క్లిక్ చేస్తే ఈ విధంగా ప్రోగ్రామ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఇది 8 వీక్స్ ప్రోగ్రామ్ టోటల్గా. ఆల్రెడీ ఇప్పటికి 3 వీక్స్ మనం సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది. దాన్ని తెలుగులో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఆ వీడియోస్ని రికార్డ్ చేసి యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నాం. 4th వీక్ నిన్నటి నుంచి మనం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో నిన్నటి కంటిన్యూషన్ మనం ఇప్పుడు చూద్దామండి. That was Professor Hyun-Jung Kim on attitude and thoughts on success. It was an informative time where I was able to once again reaffirm that I need to have the right attitude and a positive mind to achieve success. The upcoming second lecture will be about why you should challenge yourselves to become sales masters through the stories of some senior sales masters. Through the heartfelt speeches of sales masters at the promotion ceremony, you can reflect on your own reality, experience the changing times, and reaffirm ATOMY's formula for success. Before I met ATOMY, I was working 2 jobs as the standard, and there wasn't a job that I haven't tried. I am a single mother with a 13-year-old son who had to do everything I could from selling insurance to selling cosmetics to make money. I worked hard for 10 years, determined to raise my child well. But despite working tirelessly, not only was I unable to save any money, I couldn't even afford to take any nutritional supplements. One day, through an introduction from my friend who did ATOMY business, I ended up visiting the center. The first thing I heard then was, "Your face is prettier than your friend, but your skin is a mess." It was then that my dull, rough skin with blemishes around my mouth caught my eyes. Before I met ATOMY, I had been working hard, running a medical equipment business for 23 years. But my business went bankrupt overnight due to the COVID-19 pandemic. The employees' salaries began to go unpaid, and even the rent was overdue, prompting a notice from the building owner to vacate the premises. I tried all possible means and methods to find a solution, but I couldn't solve them. I felt a huge sense of guilt when I had to let go of all my long-term employees. I couldn't bear to see their backs as they left, so I went into a storage room and cried my heart out. I am a visually impaired new sales master, Sir Choi. Before joining the So I went into a storage room and cried my heart out.
I am a visually impaired new sales master, SHRI. Before joining the ATOMY business, I put in a lot of effort to find employment. However, as you know, it is not easy to even find part for joining the ATOMY business. To a storage room and cried my heart out. I am a visually impaired new sales master, SHRI. Before joining the ATOMY business, I put in a lot of effort to find employment. However, as you know, it is not easy to even find part-time jobs these days. So it was not easy for me as a visually impaired person to have an opportunity for an interview. Looking back, my life has had a lot of twists and turns. At a young age, I lost my mother, and I always spent my childhood feeling timid and introverted. I dreamed of a life-changing opportunity in society. I went bankrupt in an instant due to Korea's economic crisis. At that time, network marketing, which I had never experienced, came to me like a ray of light. I was confident. Because it was a business that didn't require a high capital and was based solely on networking, I did my best with hopeful determination, dreaming of a day when I could make a successful comeback. Once again, though, success was not on my side. After that, I failed 3 more times in a row, and my life became a mess. I experienced frequent power and gas outages, and one day I even went to a meeting with my phone disconnected. One time my car ran out of gas and I had to pull over in a tunnel, which almost caused a major accident. I didn't even aspire to be super rich, but life just didn't seem to go my way. Due to an accidental explosion, my home, which had been my safe haven for the past 30 years, was completely destroyed. My husband was hospitalized in the ICU because he suffered more than 30% of severe burns all over his body. After regaining consciousness, I realized there was nothing left amidst the raging flames. It felt like the past 30 years of living in this house had burned down all at once. I thought, how could such a thing happen to me? Seeing the house turn to ash, I couldn't sleep because I had lost my will to live any further. My body and mind were exhausted. I suffered from shingles for a month and then underwent another month of psychiatric treatment. Each day was really painful and hopeless. I studied abroad in Australia for 11 years. So I had a rather clear goal of going to graduate school in interpretation and translation upon my return to Korea. The journey to get to this point was not an easy one. Because as soon as I started the business, COVID-19 took over our daily lives. It was frustrating because I had no consumer base and no one was willing to attend a meeting. Thanks to my sponsors who were always there to encourage me and generously share their business know-hows, I was able to make it to this point. The biggest reason I couldn't give up and sink into despair while blaming the situation was because I had a son who was already grown up, both physically and mentally. I couldn't just sit back when I had a son who always told me he loved me and would be by my side. After 2 years of working like crazy with ATOMY business in the morning, a clothing store in the afternoon, and a bar at night, something happened that I could only dream of. I was accepted into ATOMY's musician. I had the opportunity to realize my dream of becoming a singer that I had always written down as a life scenario had finally come true, which I had failed to achieve in my younger years. Last July, I declared my will to challenge for the Sales Master promotion to my beloved and respected Diamond Master. Dreams come true as you speak it.
Words are seeds. Despite having doubts about my ability when I declared the challenge, I miraculously succeeded. I was really happy. However, ATOMY was different. Thanks to ATOMY, which opened up equal opportunities for everyone to work anytime and anywhere, I got the opportunity to work for the first time in my life. The obstacles that felt like a huge barrier to employment were not much of a problem within ATOMY. At the end of last year, I met ATOMY for the first time. The solid financial structure, the chairman's business mindset, and the absolute quality and absolute price strategy were impressive. Most of all, seeing the vision that ATOMY is rewriting the network marketing history made me feel like real success was finally within reach. So I personally looked into ATOMY and started my business. Shouldn't I show myself succeeding confidently as a husband and father, at least once before I die? Fall down 4 times, stand up 5. ATOMY was the last one. After putting my all into it, I ended up here today. Today's promotion speech would become an unforgettable page in my life as someone who had always experienced only failures. To my husband and I, who struggled with unemployment and endured several months with no income, it was truly a ray of light. That's not all. My sponsors took care of us as if we were their own children. They took a long trip and provided us with not only emotional support, but also practical items such as towels and frying pans. I realized the meaning of positive influence that the chairman spoke about. I was able to get out of despair because of these people. It was an opportunity for me to rediscover ATOMY, which I had only experienced as a consumer until now. I felt a strong desire to become successful and follow the footsteps of these kind-hearted individuals. There is something my daughter often says to me these days. Mom, you've changed so much lately. That's right, I have changed a lot. After the fire accident, I was paralyzed by trauma. But once I started working at ATOMY, I woke up early in the morning, dressed up, and got busy. Most importantly, I had more laughter and positive thoughts. What would I be like now if I hadn't met ATOMY? How many people have confidence and trust in the company they work for? Some of my friends who finished their studies abroad earn a lot of money but are not happy. I have seen many cases where people have conflicts between the directions the company pursues and their own visions. But what about ATOMY's success? They pursue a balanced life, sincerely wishing for the success of their partners and living a life of contribution to society and their surroundings. I realized that successful individuals at ATOMY truly earn valuable money, a life of contribution to society and their surroundings. I realized that successful individuals at ATOMY truly earn valuable money. It fit perfectly with the direction I wanted to live my life. ATOMY gave me the opportunity to challenge myself with a new position and allowed me to pursue my dreams. When I vividly dreamed as the chairman suggested, it really came true. I will vividly envision a year filled with only happiness. Within ATOMY. I love ATOMY so much for giving me hope when I had none. Today, I would like to make another declaration. I will challenge myself to become promoted to Diamond Master within the first half of 2022. And I want to realize the dream that I have held dear in my heart until now. In the next 4 years, in October 2025, when I turn 70, I will build a beautiful nursing home in a clean and serene place. The only place where a person with disabilities like myself can work freely and happily without discrimination is at ATOMY.
Don't you think I made a good choice choosing ATOMY? I want to be a reliable support for my sponsors, just as they have been for me. Lastly, I want to thank myself for all the hard work I've done. I consider happiness to be the most important value in my life. I will become someone who shares happy energy with many people, starting with myself from now on. Thank you. If I had to pick the best thing I've ever done, first would be meeting God. Second, meeting my wife, who has believed in me and supported me even in difficult circumstances. Lastly, meeting ATOMY, which has become my last hope. I am happy that with the power of the products and the establishment of true consumer relationships, I can dream of working hard and achieving success for the next 20 to 30 years. My goal for the latter half of this year is to achieve the rank of Diamond Master and return to this stage as a truly successful individual. I love you, thank you, and fighting! Even though I finally achieved the first rank at ATOMY today, my mind is busy. If I want to be a light for someone else, like the sponsors who helped me, I don't have time to waste. I will grow by strongly promoting the positive influences and effectiveness of the products that ATOMY has shown me. Please watch my growth and development in the future after starting my second life with ATOMY. Now I know for sure. As ATOMY is continuously growing infinitely, I too will grow with ATOMY and gradually achieve my dreams in this rapidly changing world. Now I want to be a tool for other people's success and a good leader who exerts positive influence, just as ATOMY has done for me. I want to be a leader who is not just flashy on the outside, but who is filled with value on the inside. I am still young, so there are many other means of success besides ATOMY. But successful people find a way, while those who fail find excuses. You must find a way amidst countless reasons and excuses why you do not need ATOMY. You can definitely find it. People would ask me, why ATOMY? I would ask them, why not ATOMY? I will do my best together with my sponsors. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. సో ఈ 4th వీక్ నెక్స్ట్ పార్ట్లో సక్సెస్ గురించి ఆల్రెడీ కొంతమంది ఈ అటామీ చూస్ చేసుకొని దీని ద్వారా వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి హోపు ఆ సక్సెస్ గురించి ఇక్కడ షేర్ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇందులో మెయిన్గా వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తుంది ఏంటి అని అంటే ఛాలెంజెస్, లైక్ మనం ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పేసి అనుకుంటా ఉన్నామో, సో ఈ బిజినెస్ పరంగా మనం కొన్ని వర్డ్స్ని మనం ఖచ్చితంగా చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో ప్రాబ్లమ్స్ అనే దానికి బదులు ఛాలెంజెస్ అంటే దాన్ని ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకుంటే దాన్ని మనం ఓవర్కమ్ చేయగలుగుతాం. ప్రాబ్లం అనుకుంటే అది ప్రాబ్లంగానే కనపడుతుంది, దానివల్ల మళ్ళీ ఇంకొక కొత్త ప్రాబ్లం అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. సో అటువంటి ఛాలెంజెస్ని వాళ్ళు అటామీ వాళ్ళకి తెలిసిన తర్వాత ఈ అటామీ ఆపర్చునిటీని ఉపయోగించుకొని ఎలా వాటిని ఓవర్కమ్ చేయగలిగారు, ఎలా సక్సెస్ అయ్యారు. సో ఆ స్పీచెస్ ఎవరైతే సేల్స్ మాస్టర్స్ అయి ఉన్నారో ఆ సేల్స్ మాస్టర్స్ వాళ్ళ వర్డ్స్లో నుంచి ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది. సో ఇందులో ఒక 13 సంవత్సరాల అబ్బాయికి తల్లిగా ఉన్నటువంటి ఒక హౌస్ వైఫ్ ఫ్యామిలీలో ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, దాని నుంచి అటామీ ద్వారా ఎలా బయటపడగలిగారు,
సప్లిమెంట్స్ ఏ విధంగా యూస్ చేసినాయి, సో ఆపర్చునిటీ ఏ విధంగా యూస్ చేసింది అనేది షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది. అట్లనే ఒక మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ బిజినెస్ చేసేటువంటి ఒక పర్సన్ కోవిడ్లో తన బిజినెస్ అంతా కూడా లాస్ పోయి వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ అంతా కూడా ఎన్నో సంవత్సరాలుగా వాళ్ళ దగ్గర పనిచేసినటువంటి ఏ వ్యక్తి కూడా అతన్ని నమ్మకుండా వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోవటం, ఆ బిజినెస్ని బ్యాంక్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోవటం. సో దాని నుంచి ఆయన అటామీ ద్వారా ఎలా బయటపడగలిగారు ఇదంతా చెప్తా ఉన్నారు. ఇంకొక మేడం గారు చూస్తే విజువల్లీ ఇంపేర్డ్ అంటే కళ్ళు సరిగా కనపడం, కొంచెం మాత్రమే కనపడతా ఉంటాయి. ఈవెన్ మన ఇండియాలో కూడా సంజు మిశ్రం గారిని మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. సో అటువంటి ఆవిడ కూడా ఈ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ ద్వారా తనకి ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లంకి ఎటువంటి జాబ్ రాక సఫర్ అవుతా ఉంటే ఫైనాన్షియల్గా స్ట్రగుల్స్లో ఉన్నప్పుడు అటామీ గురించి తెలిసినప్పుడు బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేసి ఈరోజు తనకి కూడా ఒక మంచి హోప్ అనేది క్రియేట్ అవ్వడం జరిగింది. తను సక్సెస్ అవుతాను, డెఫినెట్గా నేను కూడా లైఫ్లో ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉండగలుగుతాను అనేటువంటి తన స్పీచెస్ కూడా అక్కడ చెప్పడం జరిగింది. అట్లనే కొరియాలో జరిగినటువంటి ఎకనామిక్ క్రైసిస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టైంలో తన బిజినెస్ కూడా కంప్లీట్గా లాస్ అయిపోయి సో బ్యాంక్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితిలో అతను అటామీ ద్వారా ఏ విధంగా మళ్ళీ సక్సెస్ పాత్లోకి రావడం జరిగిందని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. అట్లనే ఇంకొక ఫ్యామిలీ చూస్తే వాళ్ళ ఇంట్లో అనుకోని సంఘటన అంటే ఒక ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగి వాళ్ళ హస్బెండ్ హాస్పిటలైజ్ అయ్యి కంప్లీట్గా మొత్తాన్ని కోల్పోయి అటామీ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ ద్వారా మళ్ళీ వాళ్ళు ఎలా స్టాండ్ అవ్వగలిగారు అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. యాజ్ ఏ స్టూడెంట్గా కూడా బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేసి తనకి మంచి సపోర్ట్గా ఉంటూ ఎడ్యుకేషన్లో కూడా తను ముందుండటం, దాని గురించి కూడా ఒక మెంబర్ షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఇట్లా ఎంతో మందివి వాళ్ళ ఎమోషనల్ స్పీచెస్ ఇక్కడ మనకి చూపించడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఈవెన్ మన సౌత్ ఇండియాలో కూడా మనం చూస్తూనే ఉన్నాం చాలా మంది లీడర్స్. సో ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రకమైనటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి రావడం జరిగింది. మీరు ఇక్కడ మీటింగ్స్ అటెండ్ అయినా కానీ వాళ్ళు ఏంటి, వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, ఎలా వాళ్ళు అటామీ ద్వారా సక్సెస్ అవుతున్నారు, ఇవన్నీ కూడా చూడొచ్చు. సో అంటే మేము కోటీశ్వర్లమి అనుకునేటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నారు. అటామీలోకి వచ్చిన తర్వాత అటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఒక హోప్ అనేది క్రియేట్ అవుతా ఉంది. ఎంతో ఖర్చు పెట్టి మరీ అటామీ బిజినెస్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ ఈరోజు ఒక్కొక్క ర్యాంకు అచీవ్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళటం జరుగుతూ ఉంది. సో అటువంటి వాళ్ళు ఈవెన్ మన సరౌండింగ్స్లో కూడా, మన సౌత్లో కూడా, మన తెలుగు స్టేట్స్లో కూడా లీడర్స్ ఉన్నారు. సో డాక్టర్స్ ఉన్నారు, రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ ఓనర్స్ ఉన్నారు, ఎక్స్ ఆర్మీ పర్సన్ ఉన్నారు, ఆర్టీసీ కండక్టర్గా చేసేటువంటి వ్యక్తి బిజినెస్ ద్వారా సక్సెస్ అవుతా ఉన్నారు. సో ఎంప్లాయీస్ బిజినెస్ ద్వారా సక్సెస్ అవుతా ఉన్నారు. కోవిడ్ వల్ల వచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ తోటి సఫర్ అయ్యి మొత్తం లాస్ పోయిన వాళ్ళు కూడా ఈ బిజినెస్ ద్వారా సక్సెస్ అవుతా ఉన్నారు. హౌస్ వైఫ్స్ ఉన్నారు. సో ఇట్లా అన్ని రకాల వాళ్ళు కూడా ఈ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీని ఉపయోగించుకొని వాళ్ళు సక్సెస్ అవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. సో ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సక్సెస్ అనేది ఆల్రెడీ రాసిపెట్టి ఉంది. కేవలం మనం ఈ ఆపర్చునిటీని సరిగా ఉపయోగించుకొని ఎస్ మనకున్నటువంటి డ్రీమ్స్ని మనం దీని ద్వారా మనం నిజం చేసుకోగలం అనేటువంటి ఆ నమ్మకం వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ విజేతలుగా నిలబడేటట్లుగా చేయటం జరిగింది. సో ప్రతి ఒక్క ఛాలెంజ్కి కూడా సొల్యూషన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రతి దానికి కూడా కీ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం సరిగా అంటే సరైనటువంటి వ్యక్తుల్ని కలిసినప్పుడు దానికి సొల్యూషన్ అనేది మనం ఎస్ ఇది సొల్యూషన్ అని చెప్పేసి అనుకోగలం. ఈవెన్ మన ఎండి డాక్టర్ అబ్రహం లీ గారు కూడా చెప్తా ఉంటారు. ఈ రోజు కూడా ఒక పండగ ఉంది, చాలా మంది గుళ్ళోకి వెళ్తారు, ప్రేయర్ చేస్తూ ఉంటారు. సో రకరకాలుగా
సో మన ప్రేయర్స్ అన్నిటికీ కూడా సొల్యూషన్ ఏంటి అని అంటే డైరెక్ట్గా ఆ భగవంతుడే, ఆ దేవుడే వచ్చి ఎప్పుడూ కూడా మనకి హెల్ప్ చేయడు. బట్ మనల్ని దానికి సొల్యూషన్ ఎవరి దగ్గర అయితే ఉందో అటువంటి వ్యక్తులకి మనల్ని కనెక్ట్ చేస్తాడు. సో వాళ్ళనే ఇక్కడ మనం మన స్పాన్సర్స్ అనుకోవచ్చు, లేదా మన ఎండి గారు అబ్రహం లీ గారు అనుకోవచ్చు, లేదనుకుంటే ఆపర్చునిటీ కనిపెట్టి తయారు చేసినటువంటి చైర్మన్ హ్యాంగిల్ పార్క్ గారు అనుకోవచ్చు. అంటే కొంతమంది వ్యక్తుల్ని మనకి కనెక్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళ ద్వారా మన ఛాలెంజెస్కి సొల్యూషన్ అనేది దొరుకుతుంది. సో ఆ వ్యక్తులు ఎవరు అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో మనకి కనెక్ట్ అయి ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఆ విధంగా మన ఛాలెంజెస్కి సొల్యూషన్ వాళ్ళ దగ్గర ఉందా అంటే మేబీ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. బట్ ఇంకొక వ్యక్తిని మనకు కనెక్ట్ చేసి ఆ ఛాలెంజ్ నుంచి మనం ఎలా బయటపడాలి అనే దానికి ఒక ఆపర్చునిటీ ఒక వ్యక్తి ద్వారా మాత్రమే మనకు రావడం జరుగుతుంది. అంతేగాని డైరెక్ట్గా భగవంతుడు వచ్చేసి ఎక్కడా కూడా ఎవరికి కూడా ఎప్పుడు కూడా హెల్ప్ చెయ్యరు, చేయలేరు. జస్ట్ అదంతా కూడా మన బిలీఫ్. దానికి కనెక్ట్ అయ్యేటువంటి వ్యక్తుల్ని మనకి చూపించడం జరుగుతుంది. సో వాళ్ళ ద్వారా మనం ఆ ఛాలెంజెస్ నుంచి బయటపడటానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో అటామీ అనేది ఇటువంటి ఎన్నో ఛాలెంజెస్కి అబ్సల్యూట్ ఆపర్చునిటీ. ఖచ్చితంగా దిస్ ఈజ్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్. అది కూడా అబ్సల్యూట్ క్వాలిటీ ఉన్నటువంటి ప్రొడక్ట్స్ని అబ్సల్యూట్ ప్రైస్లో మనకిస్తూ ఈ అబ్సల్యూట్ ఆపర్చునిటీ మన ముందుకు రావడం జరిగింది. సో దీని ద్వారా ఇక్కడ మాట్లాడినటువంటి స్పీచెస్లో కావచ్చు, లేదా మీరు ఆల్రెడీ మీటింగ్స్లో చూస్తున్నటువంటి ఈవెన్ మన సౌత్లో ఉన్నటువంటి ఎంతోమంది లీడర్స్ కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్ చేసుకుంటా ఉన్నారు, ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ని క్లియర్ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ని క్లియర్ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. కోవిడ్ ద్వారా సఫర్ అవుతూ వచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్, అది వాళ్ళ బిజినెస్కి సంబంధించి కావచ్చు, హెల్త్కి సంబంధించి కావచ్చు, ఫ్యామిలీలు చిన్న భిన్నం అయిపోవడం కావచ్చు, వీటన్నిటికీ కూడా ఇక్కడ సొల్యూషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంది. సో మనం మన లైఫ్ మీద గనక ఒక మంచి హోప్ గనక మనం క్రియేట్ చేసుకోగలిగితే ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఒకరికి ఒకరు సపోర్ట్ చేసుకుంటూ అందరూ కూడా ఎదగడం కోసం అటామీ అనేది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ అని చెప్పేసి వాళ్ళ స్పీచెస్ ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో వాళ్ళు ఈ ఆపర్చునిటీని చూసిన తర్వాత, సో బిఫోర్ అటామీ, ఆఫ్టర్ అటామీ వాళ్ళు షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది. చాలా ప్రౌడ్గా వాళ్ళు ఫీల్ అవుతా ఉన్నారు. సో మాకు చాలా మంచి జరుగుతుందని చెప్పేసి వాళ్ళు ఫీల్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కలల్ని ఒక్కొక్కటిగా నిజం చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. సో అటువంటి డ్రీమ్స్ గనక మనకి గనక ఉంటే ఖచ్చితంగా వాటిని మనం అటామీ ద్వారా ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి వాళ్ళ స్పీచెస్లో మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు, వై అటామీ, ఎందుకు అటామీ అని. సో మనం అటువంటి వాళ్ళతోటి చాలా క్లియర్గా చెప్పొచ్చు, వై నాట్ అటామీ, ఎందుకు అటామీ కాకూడదు. సో అంటే ఇవాళ ఎట్లా ఉన్నారని అంటే బయటికి వెళ్ళేసి మనం మన ప్రాబ్లం గురించి చెప్తే అవతల వ్యక్తి 10 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తా ఉన్నారు. సో మనం మన ప్రాబ్లంని దాని నుంచి బయటపడటం కోసం మనం అటామీని చూస్ చేసుకున్నాం. సో వాళ్ళకి కూడా వై నాట్ అటామీ, ఎందుకు అటామీ కాకూడదు, మీరెందుకు చూస్ చేసుకోకూడదు అనేటువంటి క్లారిటీ మనం ఇవ్వగలిగితే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా దీని ద్వారా ఒక మంచి లైఫ్ని లీడ్ చేయడానికి, జనరేషన్స్ టుగెదర్ ఇన్కమ్ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ సక్సెస్ అయినటువంటి లీడర్స్, సేల్స్ మాస్టర్స్ ఇక్కడ చెప్పడం జరిగిందండి. సో అందుకనే సక్సెస్ సెమినార్స్ అటెండ్ అవ్వండి అని చెప్పేసి చెప్పడం. అటువంటి వాటికి అటెండ్ అయినప్పుడు సో మనకి ఉన్నటువంటి ఛాలెంజెస్కి రిలేటెడ్గా మనం అక్కడ ఒక పర్సన్ని మనం కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతాం. వాళ్ళ స్పీచెస్లో నుంచి మన ఛాలెంజెస్కి కూడా సొల్యూషన్ అనేది కనపడుతుంది. సో దాన్ని ఈవెన్ ఇనిషియల్ స్టేజ్లో మనం డైరెక్ట్గా అటెండ్ అవ్వలేకపోతే ఇవాళ మనకి గుడ్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే అటువంటి సక్సెస్ స్పీచెస్ ఎన్నో కూడా ఆన్లైన్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. రీసెంట్గా ఇండియాలో కూడా ఎవ్రీ వీక్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు, ఎక్కడో ఒక చోట.
వీక్లీ 2-3 మీటింగ్స్ కూడా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో జరుగుతూ ఉన్నాయి. సో అక్కడ మాట్లాడినటువంటి ఆ సక్సెస్ అయినటువంటి లీడర్స్ యొక్క స్పీచెస్ని, వాళ్ళ లైఫ్ స్టోరీస్ని రికార్డ్ చేసి మనకి కంపెనీ అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో వాటిని చూడటం ద్వారా లేదా డైరెక్ట్గా ఆ సక్సెస్ సెమినార్ అటెండ్ అవ్వటం ద్వారా మనము కూడా రియలైజ్ అవ్వటానికి, మన ఛాలెంజెస్కి కూడా సొల్యూషన్ని ఐడెంటిఫై చేయటానికి, సో మనం కూడా మన లైఫ్లో మంచి సక్సెస్ని సాధించడానికి అవి ఎంతగానో హెల్ప్ చేస్తాయి. సో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మీటింగ్స్ అటెండ్ అవ్వడం కోసం ప్రయత్నం చేయండి. సో అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండి. అంటే ప్రతి బిజినెస్కి కూడా ఖచ్చితంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాలి. ఇక్కడ ఈ బిజినెస్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటి అని అంటే మనం టైం పెట్టడమే. అటువంటి మీటింగ్స్ అటెండ్ అవ్వడానికి పెట్టేటువంటి ఖర్చు, మనం పెట్టేటువంటి టైమే ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో దాని ద్వారా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సక్సెస్ అవ్వడానికి ఇక్కడ అవకాశం ఉంది. సో కంటిన్యూషన్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. Those were truly touching and inspiring stories. I was able to learn a lot from the stories of contractors who challenged themselves to become sales masters without losing their vision in any situation. Following the sales masters from the previous lecture, the following lecture is about how to become a sales master from Imperial Masters. Please watch other inspiring stories and special success know-hows from Imperial Masters. I was not satisfied with my life when I only had a monthly salary. That's why I used my retirement savings to open a pizza shop, hoping to live the life I wanted. However, society was difficult, and I failed in all of my businesses, including the pizza shop, the beauty salon, and later the failed duck restaurant. My life went downhill even further and became more and more difficult. How could a person who kept failing due to her lack of ability succeed in ATOMY? I realized that becoming rich solely through one's own efforts is difficult. Becoming rich requires many people to work together. We think that this is the one way towards becoming rich, because we are in this together. As I thought about how to do this together, our company motto came to my mind. We can all succeed together if we cherish each other's spirits, create our visions and goals, trust each other, and humbly serve. I have achieved a balanced life, including living, loving, and learning, which I wrote about in this seminar 10 years ago. However, there was just one thing I had not achieved yet: a contributing life. What I need to do from now is live a contributing life. Our ATOMY Royal Club created a volunteer organization called SOS Support 2 years ago. We will grow into a world-renowned service group. We will show our future business leaders that successful Atomians are different, that they are leaders who contribute to society.
I am aware that many people are dreaming and starting ATOMY businesses to make changes in their life. And I know how hard it is for you right now, because every successful person has been through the process. That's when it's the hardest. Many people are afraid because they see no change over time. Many people who are afraid end up wanting to turn back around. You can see it now, but you are growing. You are making progress, and beyond that hill, behind your tears, the success you have been longing for is hidden. You need to have faith. I never even imagined that today would come. I did not even know that I was so lucky. We are all swans, including myself. We are all swans, but we live as ugly ducklings in the midst of the world's storms. We want to fly as a swan, but we do not have the wings to fly. Now that you and I have met ATOMY, we can wear swan wings and fly as far as we want. I truly believe that all of the leaders who are here today, through the direction and methods provided by our chairman and stories shared by successful individuals, can become imperial masters. If you accurately and correctly apply everything you have learned. ATOMY is now challenging to write a new history. We are moving towards becoming a hub for global distribution and a company with an annual revenue of $100 billion. Everyone, I have $1 million in here. What I learned from Chairman Han-Gil Park and numerous ATOMY members and employees is that sharing is also a habit. I am now determined to go beyond myself once again for the next generation. I never considered this $1 million as mine in the first place. I am going to donate this $1 million for the dandelion seeds for the next generation. Dear ATOMY family, have you heard about the ATOMY pandemic? ATOMY's overseas expansion is progressing rapidly. This is the vision of ATOMY contractors. So it's something that anyone can do and succeed at. 17 people listened to the first ATOMY seminar. We made a decision and started the business. We became one with our sponsors and partners, regardless of our lines, and worked hard with passion and hope.
But some of them are not here today. They gave up halfway through for various reasons. All of us who persevered and endured, refused to give up, worked diligently hard, have succeeded, and are now sitting in this place. If you ever find yourself wondering why you can't make it, I encourage you to revisit your life scenario and vividly visualize your dreams. Life scenarios should be written with an earnest heart. Don't be ashamed, and keep it to yourself. Instead, talk about your dreams with your partner and sponsor, and make a clear declaration that you will definitely live your life in this way. Your speed of success will change. 10 years ago, I didn't have a car, so I used to take the bus to attend seminars. After buying a bus ticket with the money, I only had $1 left. Although I needed to take the bus again to get home, I was so hungry that I bought 2 fish cakes and a bowl of soup and walked over an hour to get home. After meeting ATOMY, I happily now live in a good house and drive a good car. My son, who was a high school teacher, has joined the ATOMY business. My daughter, who is good at English, acts as interpreter on my business trips. It feels great to do business overseas and travel with my daughter. Everything I dreamed of in the last 10 years has become a reality. Live a self-directed life with a determination to accomplish what you aspire to. Each one of you is the star in your own life. Do you want to succeed at ATOMY? Do you want to be a true leader? What kind of people do you like? What kind of person do you want to be? Isn't it about regaining the spirit that our partners have lost by always giving, sharing, listening, comforting, encouraging, and walking out hand in hand? What's so hard about selling toothpaste and toothbrush? It's not hard at all. You have seized that opportunity. You definitely did. Everyone, be that person here. Each and every one of you is a luxury human being. Join forces with ATOMY and our leaders to achieve success. I am that nobody who has only graduated elementary school. Looking at myself, I couldn't say that I was a person worthy of being called Imperial Master Young Hee Kang. I will never forget the day when the chairman, who knew that I had just started my business, also knew that I was suffering from liver cancer, gave me him from his suit pocket and provided me with some encouragement. I regained my strength after consuming that precious him. If I can succeed, you surely can. Because all of you have better conditions than I do. As a husband and wife contractor team, we owe our success to my wife, who discovered and learned about the tool for success, ATOMY. She made the decision to never give up for the sake of her family. I give all the credit for today's success to the new Imperial Master, Young Hee Kang. Honey, you have worked hard. Congratulations.
At first, I thought that if I could earn just $2,000 through the ATOMY business, I would be able to live a truly satisfying life, paying monthly rent and being able to afford my youngest son's high school tuition was all I could ask for at the time. However, after a year or two, the amount began to increase from $2,000 to $8,000 or $10,000 just by working hard and spreading ATOMY from morning to dawn. My life began to change. A year after starting the ATOMY business, my children said that it seemed like their mother was crazy about ATOMY. When asked why, they said it was because I would talk about ATOMY products even in my sleep. I don't know how many times I went back and forth with a strong conviction that ATOMY would go global, even before the establishment of the US branch. I fearlessly pursued success even when my health didn't cooperate. Thanks to ATOMY products of absolute quality and absolute price, I have made numerous global partners not only in Korea but also in countries such as the United States, China, and Mexico. If I had not met ATOMY, would it have been possible for me to travel to other countries? It's a misconception that people who have achieved success must have had something overflowing to reach to the top. But if you listen to their stories, the experience of failure accounts for 3/4 of those who have succeeded. If there is anyone who is disappointed with themselves right now, remember that the final success will outweigh everything else. My shortcomings during that time were the driving force that transformed me and led me to where I am today. In the past, my life was full of failures, but I'm ahead of everything now. I met God in my teenage years. So I wish to share that joy by ministering to the poor and needy, even to the ends of the earth. We have been able to come this far because at that time, Chairman Han Gil Park and I shared the same vision, had the same goals, and were able to walk in the same direction. We are spreading various acts of sharing and the gospel throughout the world. Everything I dreamed of with the chairman has come true. I believe that the reason ATOMY has been able to grow to this day is the strength of its company motto, the passion we have for cherishing each individual spirit within the company motto, that all 16 million of our members shouting together is the reason why we have been able to come this far and will continue to move forward. Being someone who has been with ATOMY since the start, and as the chief contractor of the company, I will preserve in maintaining ATOMY's faith-based principles. People often say they want to become rich. It seems like everyone wants to become rich. But the number one reason why people can't become rich is that they don't think about becoming rich. Most people don't have a clear understanding of what it means to live like a rich person. So they don't aspire to be one. If you bring them money, they just pack it up and say things.
Yes, friends. So that is the ఇందాకల సెషన్లో చూస్తే సేల్స్ మాస్టర్స్ వాళ్ళ మాటల్లో విన్నాం. ఇప్పుడు వచ్చేసి టాప్ పొజిషన్ ఇంపీరియల్ మాస్టర్స్ ఎవరైతే 13 మెంబర్స్ ఇప్పటి వరకు ఇంపీరియల్ మాస్టర్స్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళ మాటల్లో మనకి వినిపించడం జరిగింది. సో అల్టిమేట్గా వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పేది ఏంటంటే ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ సక్సెస్ వచ్చేసి సేల్స్ మాస్టర్. ఫైనల్గా అదే అక్కడ చూపించడం జరిగింది. అయితే ఈ ఇంపీరియల్ మాస్టర్స్ని చూస్తే 13 మంది కూడా 13 రకాల బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి రావటం జరిగింది. ఫస్ట్ ఇంపీరియల్ మాస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో లేడీ, తను జాబ్స్ మనకి సరిపోవట్లేదు ఆ శాలరీ అనుకొని సొంతంగా బిజినెస్ చేద్దాము అనుకున్నప్పుడు తను చాలా బిజినెస్లు స్టార్ట్ చేయటం, వాటిల్లో ఫెయిల్యూర్ అవటం. సో ఫైనల్గా తనకు అర్థమైంది ఏంటంటే మనం సోలోగా అంటే సింగిల్గా మనం సక్సెస్ కాలేము అని చెప్పేసి తనకు అర్థమైపోయి ఆ తర్వాత ఆ తన జర్నీలో మీట్ అయినటువంటి అటామీ ఆపర్చునిటీని యూజ్ చేసుకొని ఒక టీమ్గా యాజ్ ఏ టీమ్ లీడర్గా తను ఆ సక్సెస్ని సాధించుకోవడం అనేది తను చెప్పడం జరిగింది. అట్లనే సెకండ్ ఇంపీరియల్ మాస్టర్ వచ్చేసి లైఫ్ అంటేనే కంట్రిబ్యూటింగ్, అంటే ఇంకొకరికి మనం స్వతహాగా స్వచ్ఛందంగా హెల్ప్ చేయగలగటం అని చెప్పేసి ఆయన బిజినెస్లోకి వచ్చానని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు. సో థర్డ్ ఇంపీరియల్ మాస్టర్ వచ్చేసి సక్సెస్ అనేది ఆల్రెడీ ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా దాక్కుని ఉంది. సక్సెస్ ఈజ్ హిడెన్. సో దాన్ని బయటికి తీసుకురావడానికి అటామీ ఈజ్ ది బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ అని చెప్పేసి ఆయన చెప్తా ఉన్నారు. సో ఫోర్త్ ఇంపీరియల్ మాస్టర్ వచ్చేసి మనం ప్రతి ఒక్కరం కూడా స్వాన్ లాగా, అంటే మన సింబల్ ఏదైతే ఉంది స్వాన్ హంసను చూస్తే చాలా తెల్లగా ఉంటుంది. సో స్వచ్ఛతకి మారుపేరు, మంచితనానికి మారుపేరు. అటువంటి గుణాలు ఉన్నటువంటి ఒక స్వాన్ లాగా మనం ఎగరటం కోసం అటామీ మనకి వింగ్స్ అంటే ఆ రెక్కల్ని మనకి ఇస్తుంది అని చెప్పేసి తను చెప్తా ఉన్నారు. సో అట్లనే ఫిఫ్త్ పర్సన్ వచ్చేసి ఒక గ్లోబల్ హిస్టరీని అటామీ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంది. సో అందులో తను భాగమయ్యానని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు. సిక్స్త్ పర్సన్, సో దట్ ఈస్ ద వండర్ అండి. మనం ఏదైతే డబ్బు కోసం పరిగెత్తుతా ఉన్నామో అటువంటి 6 కోట్ల రూపాయల రివార్డ్ని తను చారిటీగా ఇవ్వటం జరిగింది. సో ఒకసారి ఊహించుకోండి, 6 కోట్ల రూపాయలు ఎంత కష్టపడి సంపాదించుకొని ఆ స్టేజ్ మీదనే చారిటీగా ఇచ్చేసే అనేటువంటి అంత ధైర్యంగా చెప్పగలిగారనంటే అటామీ తనకి ఎంత హోప్ ఇచ్చింది, ఎంత రియలైజ్ అయ్యి ఉంటే ఆ విధంగా చేయగలుగుతారో ఒకసారి ఆలోచిస్తే. సో అటువంటివన్నీ కూడా ఇక్కడ చాలా చిన్నవి అనేటువంటి విషయాలు వాళ్ళ మాటల్లో మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో 6 కోట్ల రూపాయలు కూడా తను స్టేజ్ మీదనే ఆన్ ది స్పాట్ చారిటీగా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. సో సెవెంత్ ఇంపీరియల్ వచ్చేసి సో పాండమిక్లో ఎలా అయితే సఫర్ అయ్యారో మీరు ఎప్పుడన్నా అటామీ పాండమిక్ గురించి విన్నారా అని చెప్పేసి చాలా క్లియర్గా అడుగుతా ఉన్నారు. సో అటువంటిది అంటే ఒక 17 మంది ఆపర్చునిటీ వినటానికి వస్తే వాళ్ళలో ఎవరైతే దాన్ని విని ఆ నమ్మకంతో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి కలిసికట్టుగా ముందుకు వెళ్ళగలిగారో వాళ్ళందరూ కూడా సక్సెస్ అయ్యారు. ఇవాళ అద్భుతమైనటువంటి లైఫ్ స్టైల్ మేము లీడ్ చేస్తా ఉన్నాం అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు. నో చెప్పిన వాళ్ళు సో నథింగ్, ఏమీ ఉండదు. ఇక్కడ కూడా ఇవాళ ఎవరైతే ఇందాక చెప్పినట్లుగా వై అటామీ అని వాళ్ళు అడిగినప్పుడు వై నాట్ అటామీ అని మనకు క్లియర్గా క్లారిటీ కనుక ఇవ్వగలిగితే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇక్కడ ఆపర్చునిటీ అనేది ఉపయోగపడటం జరుగుతూ ఉంది. సో అట్లా వాళ్ళు విన్నారు కాబట్టి ఈరోజు అటువంటి సక్సెస్ వీళ్ళందరి లైఫ్ స్టైల్ ఇవాళ చూస్తే ఒక సెలబ్రిటీ లైఫ్ స్టైల్, దానికి మించి లైఫ్ స్టైల్ వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయగలుగుతా ఉన్నారు. సో అట్లనే ఎయిత్ ఇంపీరియల్ మాస్టర్, మన ఇంపీరియల్ మాస్టర్ అండి, మనకి సీనియర్ ఇంపీరియల్ మాస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో తను ఎయిత్ ఇంపీరియల్ మాస్టర్ మిస్టర్ హామ్ గారు. సో ఆయన కూడా రకరకాలుగా ఆ, చాలా ఫెయిల్యూర్స్ని చూసిన తర్వాత అటామీలో సక్సెస్ సాధించడం అనేది జరిగింది. ఒక ఆర్డినరీ లైఫ్ స్టైల్ నుంచి ఎక్స్ట్రాడినరీ లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేస్తున్నా అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. ఇవాళ వాళ్ళ కూతురుతో పాటు కలిసి చాలా దేశాలు ఆయన తిరగటం జరుగుతూ ఉంది. సో ఆయన ఆల్రెడీ ఇండియాకి 2 టైమ్స్ వచ్చున్నారు. అప్పుడు కూడా ఆయన లైఫ్ స్టైల్ గురించి మనకి చెప్పడం జరిగింది. 1.5 ఏకర్లో వాళ్ళ ఇల్లు ఉంది. అంటే
1.5 ఎకరా స్థలంలో ఆయన ఇల్లు కట్టుకోగలిగారు. సో అట్లనే 90 లక్షల కారు ఆయన డ్రైవ్ చేస్తా ఉన్నారు. 70 లక్షల కారు వాళ్ళ వైఫ్ డ్రైవ్ చేస్తా ఉంది. 40 లక్షల కారు వాళ్ళ కూతురు డ్రైవ్ చేస్తా ఉంది. వాళ్ళ మనవరాళ్ళకి పిల్లలకి ఆయన పాకెట్ మనీగా ఎవ్రీ మంత్ ఒక్కొక్కరికి 5,000 రూపాయలు ఆయన ఇవ్వగలుగుతా ఉన్నారు. సో ఈ రోజు ఆయన దగ్గర లేనిదంటూ లేదు, ఎవ్రీథింగ్. ఆయన కూడా క్యాన్సర్ నుంచి సర్వైవ్ అవ్వటం జరిగింది అటామీ ద్వారా. సో అటువంటి వ్యక్తి చేసి సక్సెస్ అవ్వగలిగినప్పుడు ఆయన్ని బిగినింగ్ లో అందరూ కూడా, అంటే బిఫోర్ అటామీ బికారి వెధవ అనేవాళ్ళంట. ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఆయన మాటల్లో. సో అటువంటి వ్యక్తి ఇవాళ ఇంపీరియల్ మాస్టర్ అవ్వడం జరిగింది. అట్లనే ఆల్రెడీ 9వ ఇంపీరియల్ మాస్టర్ ఆయన ఆల్రెడీ చనిపోవడం కూడా జరిగింది. ఇవాళ వాళ్ళ కూతురికి ఆ బిజినెస్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. తను కూడా రీసెంట్గా మన ఇండియాకి, మన గుంటూరుకి కూడా విజిట్ అవ్వడం జరిగింది. సో ఆ విధంగా 3 జనరేషన్స్కి ఆపర్చునిటీని క్రియేట్ చేసినటువంటి వ్యక్తులండి. సో అటువంటి కేవలం బ్రష్ పేస్టే ఇంత ఆపర్చునిటీ ఇస్తుందా నిజంగా అని బిగినింగ్లో ఎవ్వరూ కూడా నమ్మట్లేదు. బట్ దాన్ని నిజం చేసి చూపించడం జరిగింది. సో అట్లనే 10th ఇంపీరియల్ మాస్టర్ ఒక అంటే చదువు లేని ఎలిమెంటరీ స్కూల్ గ్రాడ్యుయేట్ నేను అని చెప్పేసి తను చెప్తా ఉన్నారు మేడం గారు. సో అటువంటి పొజిషన్ నుంచి ఒక లివర్ క్యాన్సర్ నుంచి సర్వైవ్ అయ్యి ఈరోజు ఇంపీరియల్ మాస్టర్గా తను సక్సెస్ని ఎంజాయ్ చేయగలుగుతా ఉన్నారు. తను ఉన్నటువంటి కండిషన్స్లో తను బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేసి సక్సెస్ అవ్వగలిగినప్పుడు మీరున్నటువంటి పొజిషన్స్ చాలా బెటరు నాకంటే కూడా. డెఫినెట్గా మీరందరూ కూడా సక్సెస్ అవుతారు అని చెప్పేసి తను అక్కడ షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది. అట్లనే 11th ఇంపీరియల్ మాస్టర్ ఒక $2,000 నాకు వస్తే చాలు, నా పిల్లల్ని చదివించుకోవడానికి నాకు అవి ఎంతో హెల్ప్ అవుతాయి అని బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేస్తే ఒక్క సంవత్సరంలోనే 8,000 నుంచి $10,000 సంపాదించేటువంటి పొజిషన్కి తను బిజినెస్ ద్వారా ఎదగడం జరిగింది. అట్లా ఇంపీరియల్ మాస్టర్ వరకు కూడా సక్సెస్ అవ్వడం జరిగింది. గ్లోబల్గా అమెరికా ఇటువంటి ఎన్నో కంట్రీస్లో కూడా తను ఇవాళ బిజినెస్ని చేయగలుగుతా ఉంది. గ్లోబల్గా ట్రావెలింగ్ కూడా చేయగలుగుతా ఉంది. సో కేవలం అటామీ మాత్రమే అటువంటి హోప్ ఇచ్చిందని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు. 12వ ఇంపీరియల్ మాస్టర్ చూస్తే బిగినింగ్లో ఖచ్చితంగా మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు మనల్ని చాలా డిసప్పాయింట్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ మనం సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఎవరైతే మనల్ని డిసప్పాయింట్ చేశారో అటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి మనతో పాటే మళ్ళీ జాయిన్ అవుతారు. అటువంటి సక్సెస్ కేవలం అటామీ ద్వారా మాత్రమే ప్రతి ఒక్కరు కూడా తీసుకోగలరని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. అట్లనే 13వ ఇంపీరియల్ మాస్టర్ ఎవరైతే అటామీని ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశారో చైర్మన్ గారి ఆలోచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆయన ఆలోచనలు కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉన్నాయి. చైర్మన్ గారి విజన్ ఏదైతే ఉందో ఆయన విజన్ కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంది. ఆ విధంగా ఉంది కాబట్టే తను ఫస్ట్ అటామీలో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. ఆ 1వ నెంబర్ ఏడియన్ 1వ నెంబర్ పర్సన్ 13వ ఇంపీరియల్ మాస్టర్గా సక్సెస్ అవ్వడం జరిగింది. ఈజ్ ఏ ప్రొఫెసర్, ఒక లెక్చరర్ అండి అతను. సో వీళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే వాళ్ళు ఎదగటం కాకుండా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎదగాలి, అందరికీ కూడా ఉపయోగపడాలి అనేటువంటి మన మోటో, మన ప్రిన్సిపల్స్ని తయారు చేసి సో ఆ ప్రామిస్ని వాళ్ళు ఇవాళ ఎన్నో డొనేషన్స్ ద్వారా ఫుల్ఫిల్ చేసుకోగలుగుతా ఉన్నారు. కొన్ని ఆ, లక్షల మందికి వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆల్మోస్ట్ 16 మిలియన్ మెంబర్స్ అదే ఆలోచనతోటి ఇక్కడ సక్సెస్ పాత్లో ఉన్నారని చెప్పేసి కూడా వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. సో అల్టిమేట్గా వీళ్ళందరూ చెప్పేది, అట్లనే మన చైర్మన్ హ్యాంగిల్ పార్ గారు కూడా లాస్ట్గా చెప్పేది ఏంటి అని అంటే వాళ్ళ ప్రామిస్ ఏదైతే ఉందో, మన చైర్మన్ గారి మొదటి ప్రామిస్, మీరు ఇంపీరియల్ మాస్టర్ అయితే నేను $1 మిలియన్ అంటే 6 కోట్ల రూపాయలు, మన ఇండియన్ కరెన్సీలో 6 కోట్ల రూపాయలు నేను రివార్డుగా ఇస్తాను అని చెప్పేసేటువంటి ప్రామిస్ని ఆయన నిజం చేసుకోవడం జరిగింది. టిల్ అది కంటిన్యూ అవుతానే ఉంది. ఇంకా ఎంతో మంది ఇంపీరియల్ మాస్టర్స్ కాబోతా ఉన్నారు. సో దానికి ఫస్ట్ స్టెప్, సక్సెస్కి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి అని అంటే సేల్స్ మాస్టర్. సో ఈవెన్ నేను కూడా చాలాసార్లు చెప్తున్నా అండి, మీరు ఈ బిజినెస్లో సక్సెస్ అవ్వాలి అని అంటే ఇక్కడ మీరు ఏదైతే టైం పెడుతున్నారో ఆ టైంని ఖచ్చితంగా యూస్ చేసుకోండి. ఆపర్చునిటీని సీరియస్గా తీసుకోండి. మొదటి 6 నెలల్లో మీరేంటనేది ప్రూవ్ చేసుకోండి. ఆ ప్రూవ్ చేసుకోవటానికి ఉన్నటువంటి ఆప్షనే సేల్స్ మాస్టర్.
సో మొదటి 6 నెలల్లో సేల్స్ మాస్టర్ అనేటువంటి టార్గెట్ పెట్టుకొని వర్క్ చేయండి. ఎప్పుడైతే ఆ సక్సెస్ని మీరు సాధించగలుగుతారో ఆటోమేటిక్గా మీరు ఇంపీరియల్ మాస్టర్ అవుతారనేటువంటి హోప్ మీలో క్రియేట్ అవుతుంది. మీ టీం మిమ్మల్ని నమ్ముతారు, మీ సరౌండింగ్స్లో ఉన్న వాళ్ళు మిమ్మల్ని నమ్ముతారు. మీ సక్సెస్ని ఎవ్వరూ కూడా అడ్డుకోలేరు. మనం అంటే ఏ టార్గెట్ లేకుండా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు లేట్ అయ్యే కొంది ఏమవుతుందనంటే డెఫినెట్గా మనలో కూడా ఆ నెగిటివ్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. సో దాని ద్వారా ఏమవుతుందంటే మనం కూడా నీరసపడిపోతాం, వెనకబడిపోతాం, బిజినెస్ని ఆపర్చునిటీని వదిలిపెట్టడం కూడా జరుగుతూ ఉంది. సో కనీసం ఒక్కసారి సేల్స్ మాస్టర్ అవడానికి ఒక 6 మంత్స్ హార్డ్ వర్క్ చేయండి, దాన్ని అచీవ్ చేయండి. డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇప్పుడు చాలా మంది హిస్టరీస్ మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. వాళ్ళు అవ్వగలిగినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పాసిబిలిటీ ఉంది, మనందరం కూడా అవ్వగలుగుతాం. సో అటువంటి దాన్ని నేను కూడా టార్గెట్ పెట్టుకొని 4 మంత్స్లో అచీవ్ చేయటం జరిగింది. సో నేనున్నటువంటి కండిషన్కి, నా పొజిషన్కి సాధ్యమైనప్పుడు మీ అందరికీ కూడా ఖచ్చితంగా సాధ్యమవుతుంది. సో మ్యాక్సిమం 6 మంత్స్ టార్గెట్ పెట్టుకోండి. కొంచెం అటో ఇటో 7 మంత్స్లో కావచ్చు లేదా 8 మంత్స్లో కావచ్చు. టార్గెట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. టార్గెట్ పెట్టుకొని వర్క్ చేస్తే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అచీవ్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ లీడర్స్, ఆల్ ద బెస్ట్. సో జస్ట్ కంక్లూజన్ ఉందండి, అది కూడా మనం ఫినిష్ చేద్దాం. With this, the 4th week of the Go Sales Master Camp lecture has come to an end. Through Professor Hyungjun Kim's lectures on success and the stories of senior contractors, I hope the light of success will also shine in your life scenarios. Today, there is an assignment study following the topic lecture. After learning the 8 steps to success's meeting and invitation task, it's time to practice meeting and inviting others on your own. Please share your wonderful stories after putting the practice in invitation scenarios. Today, there is an assignment study following the topic lecture. After learning the 8 steps to success's meeting and invitation task, it's time to practice meeting and inviting others on your own. Please share your wonderful stories after putting the practice into action. Do you also remember that you have to complete the mission after submitting your assignment? The only correct answer is practicing self-disciplined behavioral habits. Then, I will come back with an answer. Based on only correct answer is practicing self-disciplined behavioral habits. Then, I will come back with an answer. Based on ATOMY's unique product practices after putting the practice into action. Do you also remember that you have to complete the mission after submitting your assignment? The only correct answer is practicing self-disciplined behavioral habits. Then, I will come back with an answer. Based on ATOMY's unique product philosophy to the question, you get what you pay for, in the 5th week of the Go Sales Master Camp. This has been Go Sales Master Curator Ji-Hoo John. Thank you. సో ఫైనల్గా తను మనకు ఒక టాస్క్ అనేది చెప్పడం జరుగుతూ ఉందండి. ఈ వీక్ టాస్క్ అంటే హోంవర్క్. సో ఈ వీక్లో ఈ సెషన్ చూసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి అని అంటే, ఏదైతే 8 స్టెప్స్ టు సక్సెస్ చెప్పుకుంటా ఉన్నామో ఎవ్రీ వీక్ కూడా దాని గురించి వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. దట్ ఈస్ ద కీ. అటామీలో సక్సెస్ అవడానికి కీ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే 8 స్టెప్స్ టు సక్సెస్. సో దాని గురించి అక్కడ చెప్తా ఉన్నారు. సో అందులో ఇన్విటేషన్ చేయటం, మీటింగ్, దాని గురించి ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్తా ఉన్నారు. సో ప్రాక్టీసే ఇక్కడ మిమ్మల్ని ఒక లీడర్గా క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ప్రాక్టీస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనం చెప్తా ఉంటాం ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మెన్ పర్ఫెక్ట్ అని. సో మనం ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్ అవుతాం అంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే పర్ఫెక్ట్ అవుతాం. సో ఇన్వైట్ చేయడం గురించి, మీటింగ్ చెప్పడం గురించి ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్తా ఉన్నారు. సో బీ యువర్ ఓన్ లీడర్. మీరు ఒక ఓన్ లీడర్గా సెల్ఫ్గా ఎదగడం కోసం సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ఆ విధంగా సెల్ఫ్గా లెర్న్ చేయగలిగాం కాబట్టి నిజంగా నేనైతే ఈరోజు ఈ బిజినెస్లో నిలబడి ఉన్నాను, కొంతమందికి టీచ్ చేయగలుగుతున్నాను, ఒక టీంని లీడ్ చేయగలుగుతా ఉన్నాం. సో ఖచ్చితంగా మనం ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతాం, ఇంపీరియల్ మాస్టర్ అవుతాం అనేటువంటి నమ్మకం ఎక్కడొచ్చింది అని అంటే ఓన్లీ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్. సెల్ఫ్ లీడర్గా ఎదగటానికి మనం ప్రయత్నం చేసినప్పుడు
మన సక్సెస్ని ఎవ్వరూ కూడా అడ్డుకోలేరు. ఎందుకంటే ఎవరి మీద కూడా డిపెండ్ అవ్వటం లేదు. ఆ విధంగా మనం అవ్వగలిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం సక్సెస్ అవుతాం. బట్ మీకు ఒక మంచి అప్లైన్ ఉన్నారు, మీకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, మీరు వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకోగలుగుతున్నారంటే చాలా బ్లెస్డ్ అని చెప్పేసి మీరు అనుకోవచ్చు. సో బీ యువర్ ఓన్ లీడర్. ఓన్ లీడర్గా ఉండటానికి ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఈ వీక్ టాస్క్ వచ్చేసి ఆ 8 స్టెప్స్లో ఉన్నటువంటి ఇన్విటేషన్, అంటే ఏదైతే మనం లిస్టు ప్రిపేర్ చేసుకున్నామో వాళ్ళలో కొంతమందిని ఆపర్చునిటీ చూడటం కోసం ఇన్వైట్ చేయండి. ప్రోడక్ట్ని డెమోస్ చూడటం కోసం ఇన్వైట్ చేయండి. ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్కి ఇన్వైట్ చేయండి. 1 డే సెమినార్స్కి ఇన్వైట్ చేయండి. లేదా మీ హోమ్ మీటింగ్, మీ ఇంట్లో పెట్టేటువంటి ఒక మీటింగ్కి ఇన్వైట్ చేయండి. సో ఆ ఇన్విటేషన్ అండ్ మీటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్తా ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద లీడర్స్. ఆల్ ద బెస్ట్. గో ఇంపీరియల్ మాస్టర్. టార్గెట్ సేల్స్ మాస్టర్. సో ఎస్ ఫ్రెండ్స్, సో ఈ సెషన్ రికార్డ్ అవుతా ఉందండి. ఎనీవన్ ఎవరన్నా యాడ్ చేసేది ఉంటే అడిషనల్గా మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడవచ్చు. సో టైం చాలా ఎక్కువైంది. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద లీడర్స్. సో అవకాశం ఉంటే మోటో కోసం అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఎవ్రీవన్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఆర్ యూ ఆల్ రెడీ ఫర్ మోటో? Yes. వలి గారు ఏమైనా మాట్లాడతారా? No, sir, no. Carry on. చెరిష్ ద స్పిరిట్, Cherish the spirit, క్రియేట్ ద విజన్, create the vision, ఫాలో ద ఫెయిత్, follow the faith, సర్వ్ ఇన్ హ్యూమిలిటీ. serve in humility. Come on, let's do it. Come on, let's do it. Thank you all. Jay Atomy Team Masters. Happy shopping, happy learning, happy sharing.